Good morning, students. നമ്മൾ properly divergent sequences പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് എൻ ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ എസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എവറി റിയൽ നമ്പർ ജി there exists a positive integer m such that xn belongs to g infinity or xn is greater than g from the mth term onwards. And we have proved this is equivalent to saying that for every g positive there exists a natural number m such that xn is bigger than g for every n greater than or equal to m. It is enough to show it for positive g only. Negative g യുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം if a sequence is diverging to infinity, ultimately it should be greater than any number. So ultimately it should become positive after some finite number of terms. So the second condition is also necessary and sufficient to prove the divergence to infinity. Similarly, a sequence of real numbers xn is said to diverge to minus infinity, written as xn diverges to minus infinity, or we write limit of xn is equal to minus infinity if corresponding to every real number g there exists a stage m such that xn belongs to minus infinity g from the mth term onwards. And we have already proved it is equivalent to saying that this is true for all negative real numbers for every g less than 0 if there exists a stage m such that xn is less than g for every m n greater than or equal to m, then this statement is equivalent to the above statement. So this is divergence to minus infinity. Now these two sequences, that is if a sequence of real numbers diverging to infinity or diverging to minus infinity, both are known as properly diverging sequences. Properly divergent sequences. Now we may consider some results of related to properly divergent sequences. Examples നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തിയറി ഇതാണ് പറയുന്നത്, monotonic sequence of real numbers is properly divergent if and only if it is unbounded. കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, if you have a sequence xn, a real sequence xn which is monotonic increasing and unbounded, then it diverges to positive infinity, and a monotonic decreasing sequence which is unbounded diverges to minus infinity. So let us prove that theorem. So a monotonic increasing sequence xn, if it is unbounded, it is diverging to infinity. A monotonic decreasing sequence xn, if it is unbounded, then it diverges to minus infinity. So let us prove this theorem. Consider a monotonic increasing sequence xn. So let it be first 1 and this is 2. So first we assume to prove the first one, take a monotonic increasing unbounded sequence. So xn be a monotonic increasing unbounded sequence. Real sequence which is unbounded. Then and the prove to prove it diverges to infinity, limit xn is equal to positive infinity എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ? For every take a positive real number അല്ലെങ്കിൽ take a new real number g
and we have to find out a stage m such that xn is greater than g for every n greater than or equal to m. So take a g. Let g be a real number. Any എന്താണ് assumption? It is a monotonic increasing sequence and it is unbounded. Unbounded എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. So since sequence xn is unbounded, it is both unbounded above and it is either unbounded above or unbounded below. Since sequence xn is unbounded, ഇനി monotonic increasing sequence unbounded below ആയിരിക്കുമോ? Unbounded below ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ? Monotonic increasing sequence is always bounded below by its first term. Okay. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതണം. ഒന്ന്, sequence xn given that sequence xn is monotonic increasing. What does it mean? It means first term നേക്കാളും വലുതാണ് second term, less than or equal to third term, and so on. So clearly the sequence is bounded below by the first term. Sequence xn is bounded below by the first term x1. Okay. Therefore, now given that sequence xn is unbounded, that means since it is bounded below, unbounded means sequence xn is unbounded above. Karanam, clearly we have already we have it is bounded below. So unbounded means sequence xn is unbounded above. Unbounded above. It does not have any upper bound. Sequence xn has no upper bound. So 1 നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് 2 ആയിക്കോട്ടെ. So we are dealing with the first case. So it has no upper bound. So we have taken a g any real number, and now we have sequence xn has no upper bound. Therefore this g is not an upper bound. This g also you can write. So g in R implies g is not an upper bound of sequence xn. Since sequence xn has no upper bounds, g is not an upper bound of sequence xn. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? If xn less than or equal to g for every n, we say that g is an upper bound. So g is not an upper bound means there exists അല്ലെ? If there exists n in n such that xn is on the right side of g. Okay. അപ്പോൾ you can write there exists sequence g is not an upper bound of xn means g യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇനിയും സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ഉണ്ട്. That means there exists a term, say m in n, such that xm g യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. Okay. Now, so this is the definition for g is not an upper bound of sequence xn. Negation of the statement that g is an upper bound of xn. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി വേറെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം? Sequence xn is a monotonic increasing sequence. So that ഈ xmനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും xm plus 1. Monotone increasing. Therefore, here we have g is less than xm. Now, since it is monotonic increasing, xm plus 1 is bigger than xm, bigger than or equal to. And it is
ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം പ്ലസ് ടു, അതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും എക്സ് എം പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് mth ടേം തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും ജിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് xn, I can write g is less than xn for every n in n greater than or equal to m. Thus കിട്ടിയില്ലേ? that is നമ്മളൊരു g എടുത്തപ്പം xn greater than g for every n in greater than or equal to m എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു m കിട്ടി അല്ലേ? thus നമ്മളൊരു corresponding to ഏത് എപ്സിലോൺ നമ്മൾ g ആർബിട്രറി എടുത്തെടുത്തേ, for every g in R we can find out a stage m such that xn is bigger than g from the mth term onwards. That means sequence xn diverges to infinity, or we write limit of xn is equal to positive infinity. Okay, so this is the first case. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോണോട്ടോണിക് ഡിക്രീസിങ് കേസ് സീക്വൻസിന്റെ കേസും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് തന്നെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് തിരുത്തിയാലും മതി. ഞാനിത് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. സെയിം തിങ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മോണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിങ് എന്നുള്ളതിന് പകരം മോണോട്ടോണിക് ഡിക്രീസിങ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ടേക്ക് xn be a monotonic decreasing sequence. Monotonic decreasing sequence which is unbounded. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് xn is equal to minus infinity എന്നാണ്. സോ വി ടേക്ക് എ റിയൽ നമ്പർ g. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷനിൽ എഴുതിയേക്കണ പോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ g എഴുതാം. അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എഴുതാം, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ g ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയൽ നമ്പർ എടുക്കാം. സീക്വൻസ് xn is given to be monotonic decreasing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? xn x1നേക്കാളും ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞാ പോണേ അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് x1നേക്കാളും ചെറുതാണ് x2, അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് x3, അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അടുത്ത ടേം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ടേംസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടേം ആണ് x1. x1നേക്കാളും പിന്നെ കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ടേംസ് ഒക്കെ. അതായത് സീക്വൻസ് xn is bounded above by the first term. So given that sequence xn is unbounded, now we have noticed that it is not unbounded above, it is bounded above. So I can write, since it is unbounded and it is bounded above, unbounded means it is unbounded below. Since it is bounded above, unbounded means it is unbounded below. Unbounded below means it has no lower bound. Unbounded below means it has no lower bound. So sequence xn has no lower bound. That means the given real number g is also not a lower bound. Since the sequence does not have any lower bound, any real number taken is not a lower bound for the sequence. It doesn't have any lower bound. That means lower bound alla ennu parnal endha artham? G sequence xn le ella terms nekkalum cherudayirunengil g endayane lower bound ayene. Ipo endha paranjirikane? G is not a lower bound for sequence xn ennu parnja g is not less than or equal to each and every element of sequence xn. Pinneyo there are some terms of sequence xn which does not satisfy that condition. Adayathu there are some terms of sequence xn on the left side of g. g nekkalum cherudayittu iniyum sequence la terms undu. That means there exists m in n such that sequence la terms g യുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്.
xm less than g എന്ന് പറയുന്ന ഒരു m ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു m എങ്കിലും ഉണ്ട്. Now we have sequence xn is monotonic decreasing. Since it is a monotonic decreasing sequence, if xm is less than g, I can write it is monotonic decreasing. Now g നേക്കാളും ചെറുതാണ് xm. On the left side of g ആണ് xm. And sequence xn is monotonic decreasing. So xm plus 1 അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. xm plus 2 അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. xm plus 3 അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. And so on. That means every xn from the mth term onwards, it is less than g for every n greater than equal to m. That means corresponding to every real number g, we have a stage m such that xm is less than g for every n greater than or equal to m. That means sequence xn diverges to minus infinity, or limit of sequence xn is minus infinity. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. Hope it is clear for you. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ തിയറത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Monotonic real sequence is properly divergent if and only if it is unbounded. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്ത എന്താണ്? Monotonic increasing sequence unbounded ആണെങ്കിൽ it is properly divergent. Monotonic decreasing sequence unbounded ആണെങ്കിൽ it is properly divergent, diverges to minus infinity. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. തിരിച്ചോ പ്രോപ്പർലി ഡൈവേർജന്റ് ആണെങ്കിലോ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ സേ പ്രൂഫ് we have proved theorem if sequence xn is monotonic increasing and unbounded, then it is properly divergent എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. That is, if xn is a monotonic increasing sequence, I can say that is we have proved if sequence xn is a monoton real sequence, then we have proved then we have proved unbounded implies properly divergent. Xn is unbounded implies Xn is properly divergent. Unbounded above ആണെങ്കിൽ ഉള്ള കേസും unbounded below ആണെങ്കിലുള്ള കേസ് രണ്ട് മീൻസ് monotonic increasingന്റെ കേസും monotonic decreasingന്റെ കേസും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി conversely assume that the monotonic real sequence xn is properly divergent. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ unbounded ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാലോ. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? Conversely assume that sequence xn, എന്താണ് sequence xn? The monotone real sequence xn is properly divergent. Properly divergent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. Case 1, it is diverging to infinity, and case 2, diverging to minus infinity. Limit xn infinity ആവാം, properly divergent എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus infinity വേണമെങ്കിൽ ആവാം. അപ്പോൾ if limit xn is infinity,
എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? അതിൻ്റെ മീനിങ് for every real number g there exists a stage m such that xn is bigger than g from the mth term onwards. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for every real number g there exist terms of sequence xn on the right side of g. There exist terms of sequence xn which are bigger than g. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? For every g in R we have g is not an upper bound of xn. സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ജിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട്, ജിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എല്ലാത്തിനേലും വലുതല്ല. അതായത് നോ റിയൽ നമ്പർ, ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അത് അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല, ഈസ് ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ജി, അല്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് സീക്വൻസ് എക്സൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? സീക്വൻസ് എക്സൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി അപ്പർ ബൗണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അൺബൗണ്ടഡ് എബവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് സീക്വൻസ് എക്സൻ ഇസ് അൺബൗണ്ടഡ് എബവ്. ഇതേപോലെ തന്നെ അൺബൗണ്ടഡ് എബവ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അൺബൗണ്ടഡ്. അൺബൗണ്ടഡ് എബവ് ആണെങ്കിലും അൺബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെങ്കിലും രണ്ടും ആണെങ്കിലും സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജിങ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, എന്താണ് മീനിങ്? ഫോർ എവറി റിയൽ നമ്പർ there exists a stage m such that xn is less than g from the mth term onwards. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല, അല്ലേ? ജിനേക്കാളും ചെറിയ ടേംസ് സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് അല്ല ജി. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എനി ജി ഇൻ ആർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീക്വൻസ് എക്സന് ലോവർ ബൗണ്ട് ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ലോവർ ബൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അൺബൗണ്ടഡ് ബിലോ എന്ന് പറയാം. സോ സീക്വൻസ് എക്സൻ ഇസ് അൺബൗണ്ടഡ് ബിലോ. ആൻഡ് അൺബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെങ്കിലും അൺബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം സീക്വൻസ് ഇസ് അൺബൗണ്ടഡ്. സോ ദിസ് സീക്വൻസ് എക്സൻ ഇസ് unbounded. So in both the cases, when if the sequence is diverging to infinity, then it is unbounded above. If it is diverging to minus infinity, we have it is unbounded below. So a monotonic sequence, if it is properly divergent, it is unbounded above for properly diverging sequences to sequences properly diverging to infinity, and unbounded below for sequences diverging to minus infinity. And converse is also true. A monotonic sequence, if it is unbounded, then monotonic increasing sequences diverges to infinity. Unbounded anengil monotonic decreasing sequences diverges to minus infinity. So in both the cases, monotonic increasing anengilum monotonic decreasing anengilum, if the sequence is unbounded, it is properly divergent. So we can say monotonic real sequence is properly divergent if and only if unbounded. അതിൻ്റെ കോൺട്രാ മീൻസ് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് പറയാം. എന്താ പറയാം, ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തിയറം കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മോണോട്ടോണിക് സീക്വൻസിന്റെ കൺവേർജൻസിനുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ്നെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോണോട്ടോണിക് സീക്വൻസസിന് 2 അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ. മോണോട്ടോണിക് സീക്വൻസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
If you have a monotonic increasing sequence, x1 നേക്കാളും വലുത് x2 വലുത് x3 ഇങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ്. monotonic increasing sequence ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലുതായി 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 പോകും. ഒരു സീക്വൻസിലെ ടേംസ് വലുതായി വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ വലുതായി വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടേംസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം. അൺബൗണ്ടഡ് എബോ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സീക്വൻസ് പ്രോപ്പർലി ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും. അതല്ല, വലുതായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സുപ്രീമം വാല്യൂ, ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് in that case, this supremum value, this sequence xn, this monotonic increasing bounded sequence xn will converge to the supremum value, say capital F. Similarly, a monotonic decreasing sequence has two possibilities. If it is unbounded below, it will diverge to minus infinity, properly diverging to minus infinity. And if it has a lower bound, if it is not unbounded below, if it is bounded below, if it has a lower bound, then the sequence will converge to the least value, that the infimum value of the sequence. Least value എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം least element sequence ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, but it will definitely have a greatest lower bound, which is the infimum. So if it is bounded below, if it has a lower bound, it will have an infimum by order completeness property of real numbers. Then in that case, it will converge to the infimum value. Okay.